यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनातीरवनचारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जना Recording in progress. जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जयं विष्णुपद परमहंस परविजगाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री ठाकुर हरिदास की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना मई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी रानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। इस्कॉन डीवीटी संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। गौ प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Jai Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshva bhadresho Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishne Swadhamo Bhagate Dhanamajnanadibhisaha Kalau nashtadrishamesh Puranarko dhunoditah. Grantaraj Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 23, I think, text number 16. Mantratas tantrataś chidraṁ deśa-kālārha-vastutaḥ
sarvam karoti niśchidram anusaṅkīrtanam tava mantratas tantrataś chidram deśa-kālārha-vastutaḥ sarvaṁ karoti niśchidram anusaṅkīrtanam tava mantratas tantrataś chidram deśa-kālārha-vastutaḥ sarvaṁ karoti niśchidram anusaṅkīrtanam tava. tantrataś chidram deśa-kālārha-vastutaḥ chidraṁ anusaṅkīrtanam tava mantrataḥ, in pronouncing the Vedic mantras improperly. Tantrataḥ, in insufficient knowledge for following regulative principles. Chidram, discrepancy. Deśa, in the matter of country. Kāla, and time. Arha, and recipient. Vastutaḥ, and paraphernalia. Sarvaṁ, all these. Karoti, makes. Niśchidram, without discrepancy. Anusaṅkīrtanam, constantly chanting the holy name. Tava, of Your Lordship. Translation and commentary by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder and Acharya of the International Society for Krishna Consciousness, Savior of the modern world, Srila Prabhupada ki jai. There may be discrepancies in pronouncing the mantras and observing the regulative principles, and moreover, there may be discrepancies in regard to time, place, person, and paraphernalia. But when Your Lordship's holy name is chanted, everything becomes faultless. Kindly repeat. There may be discrepancies in pronouncing the mantras and observing the regulative principles. And moreover, there may be discrepancies in regard to time, place, person, and paraphernalia. But when Your Lordship's holy name is chanted,
everything becomes faultless. Purport by His Divine Grace. Sri Caitanya Mahāprabhu has recommended Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Eva Kevalam. Kalo nastyeva, nastyeva, nastyeva gatiranyatha. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way. There is no other way. There is no other way. Brihanadiya Purana, chapter 38, text 126. In this age of Kali, it is extremely difficult to perform Vedic ritualistic ceremonies or sacrifices perfectly. Hardly anyone can chant the Vedic mantras with perfect pronunciation or accumulate the paraphernalia for Vedic performances. Therefore, the sacrifice recommended in this age is saṅkīrtanam, constant chanting of the holy name of the Lord. Yajñaihi saṅkīrtana prāyayar yajantihi sumedhasaha. That's Bhagavatam 11th canto, 5th chapter, text 29. Instead of wasting time performing Vedic sacrifices, those who are intelligent, those who possess good brain substance, should take to the chanting of the Lord's holy name and thus perform sacrifice perfectly. I have seen that many religious leaders are addicted to performing yajñas and spending hundreds and thousands of rupees for imperfect sacrificial performances. This is a lesson for those who unnecessarily execute such imperfect sacrifices. We should take the advice of Sri Caitanya Mahāprabhu, Yajñaihi saṅkīrtana prāyayir yajantihi sumedhasaha. Although Shukracharya was a strict Brahmana, addicted to ritualistic activities, he also admitted niśchidram anusaṅkīrtanam tava. My dear Lord, constant chanting of the holy name of Your Lordship makes everything perfect. In Kali Yuga, the Vedic ritualistic ceremonies cannot be performed as perfectly as before. Therefore, Srila Jiva Goswami has recommended that although one should take care to follow all the principles in every kind of spiritual activity, especially in worship of the deity, there is still a chance of discrepancies, and one should compensate for this by chanting the holy name of the Supreme Personality of Godhead. In our Krishna consciousness movement, we therefore give special stress to the chanting of the Hare Krishna mantra in all activities. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Mukam Kurdi Vachalam Pungam Langhayate Girim Yet Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jaya Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Madgavira Vigopala Swikuryat Kripaya Yadi Tadaivasam Payaha Pitva Rishye Yustat Priyajanaha. There's a very nice verse in the Padyavali of Rupa Goswami in which he benedicts all of us by saying Kalyananam Nidhanam Kalimalamathanam Pavanam Pavananam Patheyanyan Mumukshoho Sapati Padapara Praptaye Prochamanam Vishramasthanamakam Kavivaravajasam Jivanam Sajjananam Bijam Dharnamadrumasya Prabhavatu Bhavatam Bhutaye Krishna Nama. It seems you're all accustomed to having more volume than less volume. Okay. So, what does that mean? It means, may the holy name of Krishna, the repository of auspiciousness that destroys the filth of this Kali age,
and is the purifier of purifiers, which for those seeking liberation is declared as sufficient provisions for quickly attaining a transcendental position, and which is the life of the virtuous, the one repose in the words of greatest poets, and the seed of the tree of dharma. May that holy name of Krishna grant you all good fortune. Very beautiful verse. We don't know who wrote it, but Srila Rupa Goswami decided to include it in his Padyavali because it's a benediction we can all use. So, yeah. I'll just, you can translate. May the holy name of Krishna, கிருஷ்ணருடைய புனித நாமம், the repository of auspiciousness, அனைத்து மங்களகரத்தையும் அளிக்கக்கூடியது, destroyer of all the filth of Kali Yuga, கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான தீய விளைவுகளையும் அழிக்கின்றது, purifier of all purifiers, தூய்மையானவற்றிலும் தூய்மையானதாக இருக்கின்றது, which for those seeking liberation is everything they need for their journey. யாரெல்லாம் முக்தியை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ, because it offers one a post in the spiritual world, ஆன்மீக உலகத்தில் ஒரு நிலையை நமக்கு அளிக்கின்றது, and is the life of the virtuous, of the sadhus, சாதுக்களின் வாழ்வாக இருக்கின்றது, the single repose of the words of the greatest of poets, சிறந்த புலவர்கள் எழுதக்கூடிய இலக்கியங்களில் சிறந்ததாக புனித நாமம் இருக்கின்றது, and the seed of the tree of dharma, கர்மா என்கின்ற விதை என்கின்ற செடியின் விதையாக இருக்கின்றது, தர்மா என்கிற விதையாக இருக்கின்றது. May that holy name grant you all good fortune. அத்தகைய புனித நாமம் நமக்கு அனைத்து விதமான மங்களத்தையும் அளிப்பதாக. So they've put these speakers in such a way that I can't tell what time it is, so somebody's going to have to tell me. 7:17 Abhi. Okay, so there's a commentary on this verse by the 19th century commentator Veerachandra Goswami. இந்த ஸ்லோகத்திற்கு 19வது நூற்றாண்டில் வீர கோஸ்வாமி அவர்கள் விளக்க உரை அளித்திருக்கின்றார். He says that here Rupa Goswami illustrates for those of us trying to perform bhajan the glory of the holy name. யாரெல்லாம் பஜனை செய்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்கக்கூடிய வகையில் புனித நாமத்தின் மகத்துவத்தை அவர் கூறுகின்றார். And he also solicits the blessings of that holy name for everyone else. அந்த புனித நாமத்தின் ஆசீர்வாதத்தை அனைவருக்கும் கிடைக்கும் வழியாகவும் அவர் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். In other words, those who are devotees should understand the importance of chanting Hare Krishna Maha Mantra. வேறு விதத்தில் சொல்லணும்னா யாரெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லக்கூடிய பக்தர்களுக்கு அதன் மகத்துவம் தெரியும்படி அவர் கூறுகின்றார். And all others should be blessed that they may also chant. மற்றவர்களும் இந்த புனித நாமத்தை சொல்வதற்கு ஆசீர்வாதம் அளிக்கப்படுகின்றார்கள். Just like the people down the street in the Al Bilal restaurant. இந்த தெருவில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் இதனால் புனிதம் ஆசீர்வாதம் அடைகின்றார்கள். They're suffering and they're committing sinful activities while we're dancing happily in here. So பாவ விளைவுகளால் துன்பப்படுகின்றார்கள், மகிழ்ச்சி என்பதை தெரியாமல் இருக்கின்றார்கள். Last year I was so impressed by this kirtan mela. அதனால தான் இந்த கீர்த்தன் மேல மக்கள் உற்சாகம் அடைகின்றார்கள். I saw that contrast very clearly. இது ஏற்பாடுகள் நன்றாக இருக்கின்றது என்பது தெரிகின்றது. And the next morning when I went to Krompet, I took a japa walk. மறுநாள் குரோம்பேட் போகும்போது நான் நடந்து கொண்டே ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தேன். And there I saw the cows sitting happily on the side of the road. சில பசுக்கள் ரோட் தெரு பக்கம் அமைதியா சாந்தமா இருந்தது. You don't see any cows in Shalinganallur. பொதுவா அந்த தெருவில் பசுக்களை பார்க்கிறதுக்கு கிடையாது. Neither in Noida. நோய்டாலையும் நான் பார்த்ததில்லை. Neither in Pune. புனேலையும் பார்த்ததில்லை. At least in certain sectors. IT sector. IT இருக்கக்கூடிய நகரங்களில் பெரும்பாலும் பார்த்ததில்லை. Anyway, these cows were sitting in the warm January sun and they were very peacefully chewing their cud with half-closed eyes while waving their tails. ஸோ பசுக்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அமைதியாக அழகாக சாந்தமாக வாயை நமச்சிக்கிட்டே அதோட வாழை அசைச்சிட்டே இருந்தது. And I thought, these cows are more happy than the IT engineers in Shalinganallur.
நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த பசுக்கள் எல்லாம் ஐடியில் வேலை பார்க்கக்கூடிய இன்ஜினியர்களை விட ரொம்ப சாந்தமாக ஆனந்தமாக இருக்கேன்னு நினச்சேன். So we should think about how to benedict all these people. ஸோ நம்ம வந்து இந்த மக்களுக்கெல்லாம் எப்படி நன்மை செய்யணும் அப்படின்றத பற்றி யோசிக்க வேண்டும். They're worried about their families. One man came to me last night distraught because he's newlywed with a baby on the way and he's got no job now. ஓகே, நேற்று வந்து ராத்திரி வந்து ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட வருத்தமாக சொன்னார் அவருடைய வேலை போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Or they're scheming how to overcome the aggression of their envious colleagues in the office. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வேலையில் தங்கள் மேலே பொறாமை கொண்டிருக்கக்கூடிய நபர்களிடத்துலேருந்து எப்படி தங்களை காது பார்த்து கொள்கின்றதுல அவங்களுக்கு ஒரு அச்சம் இருக்குது. Or they're being squeezed almost to death by their boss. That happens in India. பொதுவாக அவங்களுடைய பாஸ்னால் அவங்க வந்து மரணத்துக்கு தள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த வேலைப்பாடு அதிகமாக இருக்கின்றது. Or the medical report says cancer. அல்லது கேன்சர் அந்த மாதிரி நோய்களால் பாதிக்கப்படுறாங்க. Or they've had an auto accident. Adi, so many things. அல்லது அவங்களுக்கு மாரடைப்பு போன்ற நோய்கள் பல விஷயங்கள் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு துன்பத்தை அளிக்கின்றது. All these things the holy name will help us. ஸோ அந்த எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு துன்பத்தை தான் கொடுக்கின்றது. So how is that? எப்படி? Because the holy name is the most auspicious of all auspicious things. ஆனால் இப்போ புனித நாமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா மங்களகரமான விஷயங்களிலுமே மங்களகரமானதாக இருக்கின்றது. So the original author of this verse that I'm quoting is unknown, but Rupa Goswami saw fit to include it in his Padyavali. நான் சொன்ன அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய ஆசிரியர் யாருன்னு தெரியல, ஆனால் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் தனது நூலான பாத்யாவளியில் இதை மேற்கோள் காட்டி கூறியிருக்கின்றார். And the commentary on that verse is quoting today's verse. அதனுடைய வியாக்கியானம் வந்து இந்த ஸ்லோகத்திற்கு நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Sridhar Swami, in his commentary on today's verse, he points out that there may be flaws in mantra include faulty intonation or pronunciation. ஸோ ஸ்ரீதர் சுவாமி சொல்கிறார் இந்த உச்சரிப்பில் வந்து ஏதாவது குற்றங்கள் இருக்கலாம் இல்லை குறைகள் இருக்கலாம். For example, in China, mainland China, there are devotees who try to chant Hare Krishna. சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்திற்கு பக்தர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் உச்சாரணம் செய்கிறாங்க. But it usually comes out as Hare Krishna. ஆனால் அவங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. Or, the Western devotees, usually when they sing Narasingha Stuti, they'll sing, what is it? Nishringa. Yeah, Nishringa. ஸோ மேற்கத்தியவர்கள் நரசிங்க பிரார்த்தனை பண்ணும்போது பொதுவாக அவங்க நர்சிங்கா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க, உச்சரிப்பு அவங்க அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. But Murkho Varati Vishnaya, Dhiro Varati Vishnave, Upayos Tat Samam Punyam Bhavagrahi Janardana. You understand? A fool, not a fool, but an uneducated person, he'll say Namaha Vishnaya. Because you say Namaha Krishnaya, he thinks, okay, so... ஸோ அடிப்பறிவு இல்லாதவங்க நம கிருஷ்ணாயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Be careful not to speculate. விஷ்ணாயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, விஷ்ணு அப்படின்றத விஷ்ணாயான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இதில் நம்ம வந்து எதுவும் திரிச்சு பேசக்கூடாது, அதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும். But somebody who knows better says Vishnave. That's the proper declension. விஷ்ணுவா ஆனால் யாருக்கு முறையா தெரியுமோ அவங்க வந்து விஷ்ணவே அப்படின்னு சொல்லி உச்சரிப்பு சரியா சொல்லுவாங்க. They both get the same credit because Bhava Grahi Janardana, the Lord Janardan, he appreciates one's intention. ஆனால் பாவ கிரகி ஜனார்தனர் மக்கள் சொல்லக்கூடிய அவங்களுடைய உள்நோக்கத்தை தான் அவர் வந்து ஏத்துக்கிறார். அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே வித பலன் தான் கிடைக்குது, அந்த பாவத்தை தான் பகவான் ஏத்துக்கிறார். So then tantrataḥ, flaws in tantra regard deviations from ritually enjoined actions. பொதுவாக பலநோக்கு செயல்கள்லேருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த வித முரண்பாடுகளை பற்றி தந்திரஹா அப்படின்றதுல சொல்றாங்க. And there are discrepancies regarding the time, the place, the circumstance, all these things that are mentioned here. இங்க வந்து பொருள், இடம், சூழ்நிலை அப்படின்ற எல்லா விஷயங்களுமே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. Sridhar Swami also mentions dakshina because we learn from chapter 17 of Bhagavad Gita, if you don't give dakshina to your priest, the whole thing is useless.
ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீதர சுவாமி அவர்களும் தட்சிணையை பற்றி சொல்கின்றார். 17ஆம் அத்தியாயத்தில் சொல்றார், நம்ம இத்தனையும் செய்து தட்சிணை சரியாக கொடுக்கல அப்படின்னா அதனுடைய பலன் நமக்கு சரியாக கிடைப்பதில்லை, அது பலனற்றதுன்னு சொல்றாங்க. And Sanatana Goswami in his commentary adds to this list ashaucham, uncleanliness. சனாதன கோஸ்வாமி அசௌச்சம், அதாவது தூய்மையற்ற நிலையை பற்றி இங்கே எடுத்துரைக்கின்றார். But the real glory of the holy name is not just that it nullifies all these discrepancies. ஆனால் புனித நாமத்தோட மகிமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த குற்றங்களை மட்டும் அழிக்கத்தோட நின்று போவது இல்லை. In addition, it also confers a benefit much greater than the sum of all these parts. ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த விஷயங்களை விட பெருமளவு பலனை வந்து இந்த புனித நாமமானது ஒருத்தருக்கு அளிக்கின்றது. That's the real glory of the holy name. அதுதான் அந்த புனித நாமத்தினுடைய பெரும் மகத்துவமாகும். Bhakti is also like this. Bhakti in general is like this. ஸோ பக்தி பொதுவாக இந்த விஷயங்கள் இப்படி தான் இருக்கின்றது. We say punya shravana kirtana, but this punya shravana kirtana is not just ordinary punya. ஸோ புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனகா அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த புண்ணியம் அப்படின்றது சாதாரண பௌதிக புண்ணியம் மாதிரி கிடையாது. The commentary also points out that with ordinary punya, ordinary ritual action, karma, one specific activity produces only one specific result. பௌதிக உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய புண்ணியம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு செயல் செய்தால் அதில் ஒரு விதமான புண்ணியம் மட்டும்தான் கிடைக்குன்ற மாதிரி அமையப்பட்டிருக்கின்றது. For example, if you want a son, you perform a particular ritual and you'll get a son, but you'll not get something else. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு புத்திரன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு சடங்கு செய்யணும், அதன் மூலமாக ஒரு புத்திரன் கிடைக்கின்றார், ஆனால் அதை தவிர வேற எதுவும் அதுலேருந்து கிடைக்காது. But the holy name gives you the results of every pious activity. ஆனால் புனித நாமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனைத்து விதமான புண்ணிய காரியத்தினோட பலன்கள் மொத்தமாக ஒருவருக்கு வழங்குகின்றது. And it absolves you of every sin as well. அது மட்டும் இல்லாமல் அனைத்து விதமான பாவ விளைவுகளையும் அது அழித்து விடுகின்றது. And most importantly, if we're chanting properly, then we get love of Godhead as well. ஆனால் முக்கியம் என்ன அப்படின்னா அந்த நாமத்தை நம்ம சரியா உச்சரிக்கும் பொழுது அது நமக்கு அனைத்து விதமான விஷயங்களையும் அளிக்கின்றது. So our only real concern is how to chant properly. நம்மளுடைய கேள்வி என்னன்னா எப்படி நம்ம புனித நாமத்தை சரியாக உச்சரிக்கணும் அப்படின்றது தான். And that's not a ritual concern. ஆனா இந்த இது வந்து ஒரு சடங்கு மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடாது. It's not a technical or mundane concern. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பௌதிகமான முட்டாள்தனமான ஒரு செயல் பலனுக்காக நம்ம இதை செய்யக்கூடாது. It's essential. இது முக்கியம். Because bhava grahi janardana, the Lord is concerned with bhava. ஏன்னா பகவான் நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த செயலுடைய பாவத்தை தான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். So the fact that we hear statements like this verse today doesn't absolve one from responsibility to try to chant properly in every respect. So இன்னைக்கு நம்ம சேர்க்கிற இந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து சரியாக செய்யணும் அப்படின்ற பொறுப்புலேருந்து ஒருத்தரை வந்து நிறுத்தி வைக்கணும் அல்லது அவரை விளக்கணுன்ற காரணத்திற்காக சொல்லப்படுவது இல்லை. So we're not necessarily absolved, for example, of neglecting the order of the spiritual master by chanting the Hare Krishna Mahamantra. Chanting the Hare Krishna Mahamantra does not free us from the reaction of neglecting the Guru's order, Guru of Ajna. So Hare Krishna Mahamantra ஜபம் பண்றது அப்படின்றது குருவோட கட்டளையை மீறுறது அப்படின்ற விஷயத்திலேருந்து நம்மளை வந்து பாதுகாப்போம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. Similarly, after a long time, the holy name might redeem a person who criticizes or dismisses Vedic literatures. ஸோ சாஸ்திரங்கள் அல்லது சாஸ்திர ரீதியான நூல்களை வந்து ஒருத்தர் வந்து குற்றம் சொல்வதிலேருந்து ஹரிநாமம் காப்பாற்றுன்னு ஒருத்தர் நினைக்கக்கூடாது. Shruti Shastra Nindanam. ஸ்ருதி சாஸ்திர நிந்தனம் ஒருத்தர் செய்யக்கூடாது. That's not so common here, but it's a big problem in the West. இங்கே வந்து அது பெரும்பாலும் யாரும் செய்யறது இல்லை, ஆனால் மேற்கத்திய நாடுகளில் இது ரொம்ப பிரதானமாக இருக்கு. So Padma Purana warns us against these offenses to the holy name. They're essential. So பத்ம புராணம் இத்தகைய அபராதங்கள்லேருந்து ஒருத்தரை வந்து எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படின்றதுக்கு நமக்கு சொல்றதுக்கு எச்சரிக்கையும் அளிக்கின்றது ஒருத்தர் செய்யக்கூடாதுன்றதுக்காக. And that's because offenses render pure chanting impossible. ஏன்னா அபராதம் செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளால தூய்மையான நாமத்தை சொல்வதுன்றது சாத்தியம் இல்லாமல் போய்விடும். Now they hear that the idea behind dharma, what is that? Bijam dharma dhrumasya, the seed of the tree of dharma is also very significant. ஸோ தர்மம் அப்படின்றதனுடைய விதையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கின்றது. In Canto 7, Narad Muni tells us that the Supreme Lord himself is dharma mula, dharma mula.
ஏழாவது காண்டத்துல நாரத முனிவர் சொல்றார், முழுமுதற் கடவுளே தர்மத்தின் மூலமாக இருக்கின்றார். And Narad Muni is our acharya. நாரத முனிவர் நம்முடைய பிரதான ஆச்சாரியர். So the word dharma is translated variously in different English contexts. தர்மம் அப்படின்றது ஆங்கிலத்துல பல விதங்கள்ல மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. I think in Tamil you probably don't really need to translate it. Everybody has a concept of dharma. தமிழ்ல நமக்கு இது மொழிபெயர்ப்பு வேணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. ஏன்னா தர்மம்ன்றது பெரும்பாலும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது தமிழ்ல. My friends, that puts you head and shoulders above everyone else in this world. So count your blessings. That puts you far above everyone else in this world. So count your blessings. ஸோ அது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரை விட மேலான நிலைக்கு ஒருத்தர் ஆசீர்வாதம் கொடுத்து அழைத்து செல்கின்றது. Once I counted the different words that Srila Prabhupada uses in his Bhagavatam in order to translate the word dharma, it came out to about 24. ஸோ ஒரு வாட்டி ஸ்ரீல பிரபுபாத தர்மம் அப்படின்றதற்கு பாகவதத்தில் மொழிபெயர்ப்பு செய்த அந்த விஷயம், அந்த வார்த்தைகளெல்லாம் பார்த்தேன். அது 2000க்கும் மேலே இருந்தது அந்த தர்மம்ன்றதுக்கு பிரபுபாதர் கொடுத்த அந்த மொழிபெயர்ப்பு. I can only speak on behalf of native English speakers, but they have a real problem trying to grasp this concept, and that has socio-religious ramifications that impact one's ability to chant the Hare Krishna Mahamantra. ஸோ இன்னைக்கு தர்மம்ன்றதை நாங்கள் ஆங்கிலம் பேசக்கூடிய அந்த கண்ணோட்டத்திலேருந்து பேசுகிறேன். அது சமுதாயம், சூழ்நிலை அந்த மாதிரி ஏற்றாற் போல் அது பலவிதமான விஷயங்களை பற்றி சொல்கின்றது. English has no adequate word to convey the sense of dharma that you all have by birth. ஆங்கிலம்ன்றது தர்மம்ன்றத ஒரு விதத்தில் சொல்றது, அது எல்லாருக்கும் பெரும்பாலும் தெரிஞ்ச மாதிரியும் இருக்கக்கூடியது. We don't even have a cohesive concept that might represent the same thing. அதை சொல்லக்கூடிய அந்த விதம் எளிமையாக எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி அந்த விஷயத்தை எளிமையா சொல்கின்றது. Srila Prabhupada writes in his Bhagavatam purport, Canto 1, Chapter 1, Text 3, the Vedas are compared to a desire tree because they contain all things knowable by man. ஸோ பிரபுபாதர் முதல் காண்டம் முதல் அத்தியாயம் 3வது திட்டத்தில் வேதத்தை ஒரு மரத்திற்கு ஒப்பிடுகின்றார். மக்களுக்கு தேவையான அனைத்துமே இந்த பழத்திலிருந்து கிடைக்கின்றது அப்படின்னு சொல்றார். They deal with mundane activities and spiritual realization. அவங்களுக்கு பௌதிகமானதும் கிடைக்கின்றது, அதே சமயத்தில் ஆன்மீகமான உணர்வுகளும் ஏற்படுகின்றது. Social, political, religious, economic, military, medicinal, chemical, physical, metaphysical subject matter is all discussed. ஸோ ஆன்மீகம், பௌதிகம், அரசியல், மருத்துவம் எல்லா விதமான விஷயங்களுமே இதில் நமக்கு தெரிகின்றது, கிடைக்கின்றது. Did you do okay? Long list. It's a long list, I know. Anyway, so above and beyond all this are specific directions for spiritual realization. ஆனால் இதிலிருந்து நமக்கு வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஆன்மீகமான உணர்வு தான். Regulated knowledge involves a gradual raising of the living entity to the spiritual platform. ஞானம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா படிப்படியாக ஒரு உயிர்வாழியை ஆன்மீகம் தலம் அப்படின்ற நிலைக்கு கொண்டு செல்வது தான். I spend a lot of time in Tuticorin district and also Tirunelveli side. There's one village there called Meghnanapuram. தூத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலியில் அதிக நாள் செலவு செஞ்சு அங்கே மெய்ஞானம் அப்படின்ற ஒரு கிராமம் இருக்கின்றது. It's like many places in southwest India. It's a Christian place. தென்னிந்தியாவில் பல இடங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப புனிதமான இடங்களாக இருக்கின்றது. கிறிஸ்துவர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடமாக இருக்கின்றது. Pranam Kristva. But now that the devotees are distributing books there, it has really become Meghnanapuram. ஸோ பக்தர்கள் அங்கே புத்தகம் விநியோகம் செய்யறதுனால அந்த உண்மையாகவே மெய்ஞானபுரமாக மாற்றுகின்றார்கள். So this is the idea that we're concerned with spiritual realization, but our material activities impact that effort in a major way. ஸோ இதுதான் உண்மையான ஆன்மீக முன்னேற்றம். ஆனால் நம்மளோட பௌதிக செயல்களும் இதில் ஒரு தாக்கத்தையும் உண்டாக்குகின்றது. Therefore, Padma Purana further warns us not to conflate chanting with ordinary piety. Dharma vrata tyago hutadi sarva shubha kriya samyam. அதனால தான் பத்ம புராணம் நம்ம ஜபம் பண்ணுறதை பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண பௌதிக செயல்களோட ஒப்பிட்டு பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்கின்றது. So we've already discussed the one distinction, but the supreme dharma for all humanity is
that by which we get bhakti for adhokshaja. ஸோ ஆனால் எல்லாரும் செய்யக்கூடிய பரம தர்மம் என்ன அப்படின்னா அந்த தர்மத்தின் மூலமாக அதோக்ஷதர் பகவானுக்கு திருப்திகரமான வழியில் நடத்துவது தான். And this is manifest in the holy name especially. That's the main aspect of bhakti, we can say. அந்த தர்மம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவானுடைய புனித நாமத்தின் மூலமாக இருக்கின்றது. ஸோ இதுதான் வந்து பிரதானமான வழிமுறையாகவும் சொல்லப்படுகின்றது. Therefore, under the guidance of a pure devotee, one must depend exclusively upon Krishna without neglecting the orders of his transparent representative. அதனால தான் ஒரு தூய பக்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுமுதற் கடவுள் இடத்துல வந்து தன்னுடைய ஆன்மீக குருவின் கட்டளையின்படி முழுமையாக சரணடைந்து செயல்கள் செய்கின்றார். Only for those who sincerely seek it in the authorized manner will this pure holy name immediately confer a position in the spiritual world, sapati. அப்படிப்பட்ட நபர் தான் யார் ஒருத்தர் முழுமையாக தன்னை சரணடைந்திருக்கின்றார்களோ அவர் தான் இந்த வழிமுறையை ஸ்ரத்தையா செஞ்சு ஆன்மீக உலகத்திற்கு ஏற்றம் பெறுவதற்கு தகுதியும் அடைகின்றார். Saparipada praptaye prochamanam saparipadam. Immediately you get such a position. Immediately means very quickly. உடனடியாக அவருக்கு வந்து அத்தகைய உயர்ந்த நிலையானது கிடைக்கின்றது. But of course that's a relative concept, isn't it? ஓகே, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையதாக ஒரு தத்துவமாக இருக்கின்றது. Now in today's verse the word is also very significant, anusaṅkīrtanam. இன்னைக்கு ஸ்லோகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அனுகீர்த்தனம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. When we hear this word anusaṅkīrtanam, what does that mean? அனுகீர்த்தனம் அப்படின்ற வார்த்தையை கேட்கும்போது அதனோட பொருள் என்ன? Commentators point out that you have kirtanam, but then you have anusaṅkīrtanam also. இதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கக்கூடியவங்க கீர்த்தனம்னு ஒன்று இருக்கு, அதே சமயத்தில் அனுகீர்த்தனம்ன்ற வார்த்தையும் சொல்றாங்க. What is the difference? இதுக்கும் அதற்கும் என்ன வேறுபாடு? Anyone who reads Srila Prabhupada's books regularly should know this because it's something Srila Prabhupada regularly explains. யாரெல்லாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நிச்சயமாக இதுக்கான வித்தியாசம் தெரியணும். ஏன்னா பெரும்பாலும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அடிக்கடி இதற்கான வித்தியாசத்தை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்றார். I'll give you another example from Shukdev Goswami himself. இதற்கு ஒரு மற்றொரு உதாரணம் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார். Canto 2 chapter 1 text 1. இரண்டாவது காண்டம் முதல் அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகம். Sorry, text 11. 11வது ஸ்லோகம். Etan nirvidyamananam ichhatam bhayam yoginam nripanirnitam harirnamanusaṅkīrtanam. Same word is used. It means, O king, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of great authorities is the doubtless and fearless way of success for all. அவள் சொல்றார், ஓ மன்னரே, பகவானுடைய புனித நாமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தரை வந்து உண்மையான உயர்ந்த நிலைக்கு பயத்திலிருந்து விடுதலை செய்கின்றது. இதில் அவர் பயமற்ற நிலையிலும் சந்தேகத்திற்கு மேலும் அவரை அழைத்து செல்கின்றது. Whether we're free from material desires, whether we want everything material, or whether we're self-satisfied, still the holy name is going to fulfill our deepest ambitions. நமக்கு பௌதிக ஆசை இருந்தாலும் சரி, இல்லை பௌதிக ஆசை இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி, எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு உயர்ந்த ஒரு நோக்கத்தை பலனை அந்த புனித நாம உச்சாரணம் நமக்கு அளிக்க போகின்றது. So there Vishwanath Chakravarti Thakur also comments that among the different processes of bhakti, hearing, chanting and remembering are the chief. விஷ்ணுநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் சொல்றார், பக்தியில் செய்யக்கூடிய வழிமுறையில் பகவானை பற்றி கேட்பது, பகவானை கீர்த்தனம் செய்வது, பகவானை நினைவு கொள்வதுன்றது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த வழிமுறை. And even among those three, chanting is the king of all of them. இந்த மூன்றுலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவானுடைய புனித நாமத்தை சொல்றது, கீர்த்தனம் செய்யறது தான் ரொம்ப பிரதானமான வழிமுறையா அவர் சொல்றார். But he explains the importance of the word anusaṅkīrtanam here and why this word has been used. இங்க வந்து அனுகீர்த்தனம் அப்படின்ற வார்த்தையோட மகத்துவத்தை சொல்றார். அவர் ஏன் அந்த வார்த்தை இங்க உபயோகப்பட்டு இருக்கின்றதுன்றதும் சொல்றார். He says anusaṅkīrtanam means chanting the name according to one's own bhakti. That's one way to understand it. ஒருவருடைய பக்திக்கு ஏற்றார் போல பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றதுன்றது இந்த அனுகீர்த்தனம்ன்ற வார்த்தைக்கு ஒரு பொருளாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம். Swabhavataha, according to your own bhava you can chant. ஸோ ஒருத்தருடைய பாவத்திற்கு ஏற்றார் போல ஒருவர் நாமத்தை சொல்லலாம், ஸ்வபாவா அப்படின்னு சொல்றோம். That, or it means continuous chanting also. Continual chanting. தொடர்ந்து ஜபிக்கிறதும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளலாம். Incessant chanting, that is to say. முடிவில்லாம அதை தொடர்ந்து சொல்லிட்டே இருக்கலாம். So, swabhakti anurupa nama kirtanam nirantara kirtanam va. You understand?
So, it's defined nirnitam by the previous acharyas, not just interpreted in a novel way by me, Vishwanath Chakravarti Thakur says. ஸோ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் சொல்கிறார், இதனுடைய பொருள் இப்போ நான் சொன்னது நம்முடைய முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் நமக்காக கொடுத்த அந்த விளக்கம். நான் இதில் வந்து எந்த விதமான கருத்தும் நான் இதில் சேர்த்து சொல்லலை, முரண்பாடாக பேசலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். In other words, nirnitam purvacharyairapi mayayvadhuna nirniyata iti. Na nirniyata iti. Which means the same thing. The idea is that the proof is not to be questioned. ஸோ இதனுடைய அத்தாட்சியை வந்து கேள்வி கேட்க முடியாது, இதனுடைய அத்தாட்சியை நம்ம கேள்வி கேட்க முடியாது. Because it is coming from purvacharyas. ஏன்னா அது வந்து பூர்வாச்சாரியர்கள் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கின்றது. As Krishna explains in Bhagavad Gita also, purvaihi purvataram kritam. Whatever the ancients did, you should do the same thing. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்றார், நம்மளுடைய முன்னோர்கள் என்ன நமக்கு வழிகாட்டிட்டு போயிருக்காங்களோ அதே தான் நாமும் பின்பற்ற வேண்டும்னு சொல்றார். Tena atra pramanam na prashtavyam iti bhava. And the idea here is that this pramana should not be questioned. இதனுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னா, பிரமாணத்தை நம்ம கேள்வி கேட்க கூடாது. In chanting, there's no fear of impurity or purity concerning time, place, person, utensils, etc. ஸோ ஜபம் பண்ணும்போது தூய்மை அல்லது தூய்மையற்ற நிலை அல்லது இடம், காலம், சூழ்நிலை எதை பற்றியும் நம்ம கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So anybody can chant, and we all chant. யார் வேணாலும் சொல்லலாம், நம்ம தினமும் ஜபம் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கோம். So nirnitam also, this is significant regarding our understanding of how to chant the holy name without offense. ஸோ நம்ம எப்படி அபராதம் இல்லாமல் ஜபம் பண்ணணுன்றதற்கு நமக்கு ஒரு விளக்கமாக இத்தகைய பதங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. In Bhakti Rasamrita Sindhu, first wave, chapter 2, text 74, it's a famous verse, Guru padashrayastasmat Krishna dikshadi shikshanam vishrambhena guroho seva sadhu varmanu vartanam. You understand? ஸோ பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் இந்த ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுகின்றார். The idea is that we should do actually all things, including chanting the holy name, under the guidance of the spiritual master according to the example set by our great Purvacharyas. ஸோ உண்மையிலே நம்ம ஆன்மீக கொடுக்கக்கூடிய எல்லா விதமான செயல்களையும் நம்ம செய்யணும். ஏன்னா அத்தகைய செயல்கள் நம்மளுடைய முழு ஆச்சாரியர்கள் நமக்காக கொடுக்கப்பட்டது. So it's significant because in this Bhakti Rasamrita Sindhu passage, Rupa Goswami is specifically talking about initiation. புதிப்பா ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் இந்த பதத்துல தீட்சையை பற்றி குறிப்பிடுகின்றார். That's one example of how to follow in the footsteps of the great acharyas. அப்போ ஆச்சாரியர்களோட அடிச்சுவடுகளை எப்படி பின்பற்றணும் அப்படின்றதற்கு தீட்சைன்ற வழிமுறை ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாக அவர் கூறுகின்றார். Under the guidance of one's own acharya. ஒருவருடைய சொந்த ஆச்சாரியருடைய வழிகாட்டுதலின் கீழே அத்தகைய தீட்சையை ஒருவர் பெற்று சாதனை செய்ய வேண்டும். Otherwise it becomes another offense. To overstep one's own spiritual master and listen to someone else is not a good idea. ஆன்மீக குருவை மீறி வேற ஒருத்தர் நம்மளுடைய மனம் போன போக்கில் வேற ஒருத்தர் வழிகாட்டுதலில் போகிறதுன்றது ஒரு சிறந்த யோசனையாக கருதப்படுவது இல்லை. A god brother told me that he was close to Prabhupada's own god brother, Puri Maharaj in Visakhapatnam. என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரர் சொன்னார், அவர் வந்து பிரபுபாதருடைய ஆன்மீக சகோதரன் பூரி மகாராஜ் விசாகப்பட்டினம் அவர் இடத்துல ரொம்ப பற்றுதல் வைத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார். So one day he asked Puri Maharaj, what happened to Gaudiya Math? How did they go wrong? They were all so highly qualified. Kya hua? அப்போ வந்து அவர் பூரி மகாராஜ் இடத்துல கேட்டார், கௌடிய மடத்திற்கு என்ன ஆச்சு, கௌடிய மடத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களாம் பெரிய ஆச்சாரியர்களாச்சு, என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி அவர் விசாரணை செய்கிறார். Puri Maharaj answered in one phrase. பூரி மகாராஜ் அவர் ஒரே ஒரு வாக்கியத்துல விளக்கம் கொடுத்தார். Adhikara ullangana. அதிகார உல்லங்கனம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தையில சொன்னார். We always have to be careful of this. நம்மளாம் வந்து கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். That's why Srila Prabhupada asked us to sing every day, Bandho moi sabadhana mate. அதனால தான் சில பிரபுபாத் தினமும் மானோகோவில் சாபுதானா அப்படின்னு சொல்றார். Seriously, I don't see any reason why Narottam Das Thakur would write such a thing. ஸோ நான் வந்து நரோத்தம தாஸ் டாக்கூர் எதற்காக சொன்னார்ன்றது இப்போதான் புரியுது. Where I live in Vrindavan, people tend to come and they assume that the latest news of the spiritual world or the latest esoterica regarding my Siddha Sarup
can be found in Loi Bajar in the booksellers. ஸோ பிருந்தாவனத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்வரூபத்தை லோய் பஜாரில் புக்கு வாங்குறது மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்ற கருத்தில் மக்கள் இருக்காங்க. But Narottam Das Thakur disagrees. ஆனால் நார்த்தம் தாஸ் டாக்கூர் இதுக்கு எதிர்ப்பு சொல்கிறார். Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma. This is the only place you're going to find bhakti. The only place. ஸோ ஆனால் ஸ்ரீ குரு சரண பத்மா கேவல பக்தி சாத்மா. ஸோ ஒரே ஒரு இடம் என்ன அப்படின்றத நரோத்தம் தாஸ் டாக்கூர் சொல்கிறார். Bandomoi Sabadhanamate. Do it carefully. ஆனால் அதை நம்ம ரொம்ப கவனத்தோடு செய்யணும்னு சொல்கிறார். So, Sadhu Varmanu Vartanam is part of that, but the real business is Guru Padashraya. ஸோ நம்மளோட ஒரே தொழில் என்ன அப்படின்னா குரு பாதாஸ்ரயா, குருவுடைய பாதத்தில் தஞ்சம் அடையிறது தான். Now, when we're chanting the holy name, we have to be initiated into this holy name. We have to receive this holy name from a sampradayam. ஸோ நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது அந்த புனித நாமத்தை சம்பிரதாயத்தின் மூலமாக நம்ம அடைய வேண்டும். அதற்கு தீட்சை பெற்று அந்த சம்பிரதாயத்தின் மூலமாக அதை நாம் பெற வேண்டும். In fact, Srila Bhaktivinoda Thakur even opines in several of his articles, for example, in one from 1885 in Sajjanatoshni volume 2:1, he says, இதுக்கு வந்து பல இடங்களில் வந்து ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பக்தி வினோத் டாக்கூர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு that nama samskara means giving the holy name to a disciple. நாம சம்ஸ்காரம் அப்படின்னா நம்முடைய சீடனுக்கு நாமத்தை கொடுப்பது. He all goes on to explain that this is one aspect of our fivefold initiation process, nama samskara. நம்முடைய தீட்சை வழிமுறையில் இது ஒரு அங்கமாக இருக்கின்றதுன்றதை அவர் அங்கே விளக்கி சொல்கின்றார். Srila Prabhupada called this first initiation. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் முதல்ல தீட்சை அப்படின்றத தான் சொல்றார். In a similar article, volume 4.1 from 1892, he defines it as receiving a new name as a servant of Hari. அதுல ரெண்டாவது விஷயமா பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்ற நிலையில நமக்கு ஒரு பெயரும் கிடைக்கின்றது. So you can take it either way. நம்ம எப்படி வேணா அதை எடுத்துக்கலாம். But in either case, the holy name is received from the spiritual master. எப்படி இருந்தாலும் அந்த புனித நாமமானது குருவிடத்திலிருந்து முறையாக நமக்கு தீட்சையின் மூலமாக கிடைக்கின்றது. This is significant because sometimes there is confusion about the importance of first initiation. சில இடத்துல நமக்கு வந்து குழப்பம், முதல் தீட்சையை பற்றி பல குழப்பங்கள் இருக்கின்றது. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in his commentary on Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 2, Texts 9 and 10 cites Padyavali. ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் 6வது காண்டம் 2வது அத்தியாயம் 19வது ஸ்லோகத்திற்கு பாத்யாவலியில இருந்து சொல்றார். Padyavali text 29 says that first initiation isn't essential because the holy name is enough. So not okay, holy name is enough, first initiation not okay. அவர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா புனித நாமம் ஒன்றே போதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. The verse says that, but Vishwanath Chakravarti Thakur rejects that idea and he says it's not negligible. In fact, he equates that notion with the third offense against the holy name, Gururavagnya. ஸோ நம்ம தீட்சை எடுக்கல அப்படின்னா நமக்கு குரு ஓகே நம்ம தீட்சை எடுக்கல அப்படின்னா நம்ம குருவை நிராகரிக்கிறது அப்படின்றது மாதிரி சொல்றார். So that's a serious matter, and Srila Prabhupada wrote to Satsvarup Maharaj on August 7th, 1977. ஸ்ரீல பிரபுபாத சத்ஸ்வரூப தாஸ் கோஸ்வாமி மகாராஜிற்கு 1977ல ஒரு கடிதம் எழுதுறார். In that letter, Srila Prabhupada ridicules the rumor that the second initiation is more important than first initiation. அங்க வந்து இரண்டாவது தீட்சை தான் முதல் தீட்சை காட்டிலும் முக்கியம் அப்படிங்கற கருத்தை வந்து அவர் நிராகரிச்சு அங்க வந்து ரொம்ப ஆணித்தனமாக அவர் எழுதுகின்றார். In fact, he insists that the opposite is true. ஆனா உண்மையா பார்த்தோம் அப்படினா இதுக்கு அவர் முரண்பாடா சொல்றார். எதிர்மறையா சொல்றார். Because quote, we are following Pancharatriki Vidhi. ஏன்னா நம்ம வந்து பஞ்சராத்திரிக விதியை ஃபாலோ பண்றோம். And then he says first initiation stands strong. அவர் சொல்றார் முதல் தீட்சை அப்படின்றது ரொம்ப வலிமையாக இருக்க வேண்டும் சொல்றார். That's a direct quote. அதுதான் அவர் சொல்லக்கூடிய கருத்து. So these are some important things to consider also when we're chanting Hare Krishna, because North Americans especially, but all of us in general, have a tendency to become theologically creative. So இத்தகைய விஷயங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம ஜெபம் பண்ணும்போது நம்ம கருத்துல வெச்சிட்டு செய்யணும். Just like sometimes pujaris become ritually creative. சில சமயங்கள பாத்தீங்கன்னா பூஜாரி வந்து சடங்கு ரீதியா ரொம்ப சிறப்பா செய்வார். And its worst manifestation, we
tamper with the theology for socio-political ends. சில சமயங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமுதாய காரணத்திற்காக இந்த மாதிரியா நம்ம மாற்றிக்கொள்கின்றோம். But this kind of novelty usually just creates further problems, which Rupa Goswami calls utpatha. ஓகே, ஸோ இதனால் வந்து ஒரு பிரச்சனை அப்படின்றது ஒரு பிரச்சனைன்றது எழுப்பக்கூடாது அப்படின்றதுல ரொம்ப கவனத்தோடு இருக்கணும். In other words, politicians don't have authority to tamper with theology. பொதுவாக வந்து அரசியல் ரீதியாக சாஸ்திரங்களை எந்த விதமான எந்த விதமான நுழைவும் இருக்கக்கூடாது. It's not their domain. அது அவங்களுடைய வேலை கிடையாது. So, yeah, we have, I think, a few minutes left. These are just, I'm giving one example of how we have to accept the holy name in all earnestness according to the ways of the predecessor acharyas under the direction of a bona fide spiritual master. So, நம்ம எப்படி புனித நாமத்தை ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்த வழிமுறையின் மூலமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவின் மூலமாக பெற வேண்டும்ன்றதற்கு பல உதாரணங்களை இதன் மூலமாக நான் விளக்கி இருக்கின்றேன். As I said earlier, most of the acharyas on this, commenting on this verse are saying the same things. பெரும்பாலான ஆச்சாரியர்கள் இந்த ஸ்லோகத்திற்கு விளக்கம் கொடுக்கும்போது இந்த விஷயத்தை தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க மீண்டும் மீண்டும். I'm just going to paraphrase Sanatana Goswami here in his Hari Bhakti Vilas 11.376. Hari Bhakti விலாசத்துல சனாதன கோஸ்வாமி அவர்களும் இப்படி இதை பற்றி சொல்கின்றார். Radhe mantratas tvuradi bhrangshena. Mantrata here in this verse means there's some problem with your intonation. Tvuradi bhrangsha. Okay, so நம்ம வந்து புனித நாமத்தை தவறா உச்சரிக்கிறத பத்தி சொல்றார். Tantrataḥ vyutkramadina, that means some problem with your following of the rituals. So சடங்குகளை பின்பற்றதுல ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது, and deśa-kālārha-vastutaḥ arhataḥ patrataḥ shauchadina, this is we mentioned already. We have place, time, recipient, facilities and cleanliness. So நம் தூய்மை, இடம், பொருள், ஏவல் மற்றும் அதை பெறுபவர் அப்படின்ற விஷயங்களை எல்லாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். Vastutaḥ dakshinādina yat chidram nyūnam tat sarvaṁ tava anusaṅkīrtanam niśchidram karoti. All these things, including dakshina, whatever there may be some discrepancy, they're all destroyed by anusaṅkīrtanam. So anusaṅkīrtanத்தின் மூலமாக எந்த விதமான தடை இருந்தாலும் தட்சிணை அளிப்பதிலிருந்து எல்லா விதமான விஷயமா இருந்தா கூட அவை அனைத்துமே தகர்த்து எறியப்படுகின்றது. And Vishwanath Chakravarti Thakur says much the same thing. All of them say much the same thing. So Vishwanath Chakravarti Thakur அவர்களும் இதே விஷயத்தை தான் மேலும் மேலும் சொல்கின்றார். So prabhavatu bhavatam bhutaye Krishna nama. May the holy name of Krishna benedict all of you. So இந்த புனித பகவானுடைய புனித நாமமானது நமக்கு அனைத்து விதமான ஆசீர்வாதங்களையும் வழங்குமாக. Anusaṅkīrtanam. This is the take home message here. You have to perform anusaṅkīrtanam especially. So இதுதான் அனுசங்கீர்த்தனம் நிச்சயமா செய்யணும். இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம கத்துண்ட ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பாடம். It's mentioned here, it's mentioned elsewhere in the Bhagavatam. So இதுதான் மீண்டும் மீண்டும் பாகவதத்திலும் சொல்லியிருக்காங்க. And Srila Prabhupada, of course, in his purport, he emphasizes that this holy name is the main thing, quoting from Brihadaranyaka Purana. ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் பிருகதாரண்யக புராணத்திலிருந்து எடுத்து இந்த புனித நாம உச்சாரணம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்ன்றதை அடிக்கடி ஆணித்தனமா சொல்கின்றார். He doesn't recommend that we waste time with karmic sacrifices. கர்மா மற்றும் யாகம் இது எல்லாத்திலும் காட்டிலும் புனித நாம உச்சாரணம் பெரும்பாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. And it's also not a good idea to mistake, say, initiation ceremony as a karmic sacrifice. So கர்ம தீட்சை அப்படின்றது ஒரு கர்மகாண்ட யாகமாக நாம் கருத்தில் கொள்வதுன்றது ஒரு தவறான கருத்து. Because that's another one of the 10 offenses, isn't it? ஓகே, இது ஒரு 10 அபராதங்களை இப்படி எடுத்துக்கொள்றதுன்றது ஒரு விதமான அபராதமாக இருக்கின்றது. And intelligent people will perform this saṅkīrtanam. So புத்திசாலியான மக்கள் இந்த சங்கீர்த்தனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதை பின்பற்றுவார்கள். This is the teaching of Caitanya Mahāprabhu. So Caitanya Mahāprabhu வழங்கிய போதனைகளை புத்திசாலியான மக்கள் எடுத்து செய்வார்கள். So this is Shukracharya's advice. We don't expect to hear Shukracharya saying such a thing, do we?
இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை சுக்கராச்சாரியார் சொல்றார். சுக்கராச்சாரியார் இப்படி சொல்வாருன்றது நமக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். So if even Shukracharya knows these things, then what is our position? So சுக்கராச்சாரியாருக்கு இத்தகைய நிலை தெரியும் போது அப்ப நம்மளுடைய நிலை எப்படி இருக்க வேண்டும்? Just like we were in Tirupati recently and we were discussing this Bhrigu episode. Bhrigu Muni. ஸோ நம்ம போய் இப்படி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி திருப்பதியில் இருந்தோம். அப்போ பிருகு முனி அவரை பற்றி நாங்கள் பேசி கொண்டிருந்தோம். How he kicked Lord Vishnu in the chest. ஸோ பிருகு முனி பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணுவை மாரில் எட்டி உதைக்கிறார். So sometimes when somebody's a little bit off, they say he's Bhrigu Sampradaya. ஸோ சில சமயங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சவங்க பிருகு சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. We don't want to be involved in the Bhrigu Sampradaya too much. ஸோ நம்ம வந்து பிருகு சம்பிரதாயத்தில் நம்ம பெரும்பாலும் இணைத்துக்கொள்ள விரும்புவது இல்லை. Okay. So in our Krishna consciousness movement, Prabhupada concludes, we therefore give special stress to the chanting of the Hare Krishna mantra in all activities. So அதனால தான் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த நாமத்தை சொல்றதுன்றது எல்லா செயல்களிலும் இருக்க வேண்டும்ன்றதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கின்றார். Jiva Goswami in his Sandarbhas goes so far as to say that the real effective ingredient in deity worship is the chanting of the holy name which is there. So சத் சந்தர்பால ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் சொல்றார், நம்ம வந்து விக்கிரக வழிபாடு பண்ணும் போதும் கூட பெரும்பாலும் புனித நாம சங்கீர்த்தனம் அங்கே இருக்க வேண்டும்னு சொல்றார். In Tiruchendra I've seen it on the altar, the archakas when they chant Achamana, they say Om Keshavaya Namaha, Om Narayanaya Namaha, Om Madhavaya Namaha, second biggest Murugan temple in Tamil Nadu. ஸோ நானும் பார்த்தேன் தமிழ்நாட்டில் கூடிய திருச்செந்தூரில் விக்கிரகத்துக்கு வழிபாடு செய்யக்கூடிய அர்ச்சகர்களும் ஓம் கேசவாய் நமகா, ஓம் நாராயண் நமகா, ஓம் மாதவாய் நமகான்னு சொல்லி அங்கே செய்கிறத நான் பார்த்தேன். And certainly our pujas always conclude Namo Brahmanya Devaya Go Brahmani Hitaya Cha Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. ஆனால் நம்மளுடைய பூஜாரிகள் என்ன சொல்றாங்க, நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமணத்தாய ச ஜெகத்தித்தாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமகன்னு சொல்லி ஏத்துக்கிறாங்க. Govinda. Govinda. Okay, so we will stop here, but if anybody has any questions or comments, we can have a few minutes, I think, to discuss. It's we're already late. You should have said so. I told you. I can't see the clock. Okay, sorry. So no time for questions, but now let us worship Srila Prabhupada and Sri Sri Radha Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. For the pleasure of Sri Sri Radha Krishna Lalita Vishaka Jagannath Baldev Subhadra and Gaurnitai, the devotees today have prepared the Shringar with the theme of Kusum Sarovar Leela in mind. Kusum means flower and Sarovar means pond. Kusum 1, the very fragrant and pleasing forest full of flowering plants and trees in Govardhan, freshly blooming, blossoms in all the directions. The trees, creepers and bushes in this most enchanting forest were laden with the most exquisite and sweet-smelling flowers like champa, chameli, bela, kadamba, gulab, and many others. Intoxicated by the nectarian odor, all the maddened bees were buzzing and various colorful butterflies were adding beauty to the picturesque scene. Srimati Radharani and gopis would collect flowers to make garlands and make wonderful artistic flower arrangements to offer Krishna at Radha Kund. We offer our obeisances to the Kusum Sarovar, which is filled with the bhava of Sri Sri Radha and Krishna. Sri Sri Radha Krishna Lalita Vishaka ki jai. Samasitam Buddha Sundarangam Sundarangam Kandar Bhagom Vigamaniya Vishesha
Shri Krishna Caitanya Prabhu deśa-kālārha mare Toma bina ke dayalu jagat samsare patita pavana hetu tava avatar Moshamo patit prabhu na paibe Arha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Sitapati Advaita Goshai Tava kripa bole pai Caitanya Nithai Gaura prema mayatanu pandit Gadadhar Srinivasa Haridasa Dayar Sagara
स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जोग श्री जीव प्रभु लोकनाथ दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद श्री गुरु चरणा पद्मा केवल बकति सद्मा श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंद मोहि सावधान माते बंद मोहि सावधान माते যাহার প্রসাদে বায়ে ববত প্রিয়া যা কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে
गुरुमुख पद्मवाक्या चिते करियायैक्य गुरुमुख पद्मवाक्य चिते करियायैक्य आर न करिह मने आशा आर न करिह मने आशा श्री गुरु चरणे रति जैसे उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति जैसे उत्तम गति जय प्रसादे पूरे सर्वयाशा जय प्रसादे पूरे सर्वयाशा चक्षुधान दिल जय जन्मे जन्मे प्रभु से हे चक्षुदान तिल जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जयते प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जयते वेद गाय जहाँ रचरितो वेद गाय जहाँ रचरितो श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना आहा प्रभु कर दया देह मोरे पदचया आहा प्रभु कर दया देह मोरे पदचया हे बेजाज को शुक्र भुवाना दुआ पाते लैलो चराना श्रील प्रभुपादे पतित पवाना जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Namayo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschata Deshatarine. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Radha Krishna, Jaya Lalita Vishaka, Jaya Radha Krishna, Jaya Lalita Vishaka. Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Mai Jaya Sudarshana. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Lakshmi Narasimha, Jaya Lakshmi Narasimha, Jaya Lakshmi Narasimha, Jaya Ananta De. Nitai Gaur Haribol, 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 Haribol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदश्री अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदश्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपना श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेद गौर भक्त वृंद की जय। निथाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Jai Madhura Mahotsav 2025 ki. Srila Prabhupada ki.
Request all the devotees to very quickly go have prasadam. Be here sharp 8:55. We'll be starting sharp at 9 a.m. So request everyone, please have your prasadam very quickly and come over here as soon as possible, please. Everybody assemble nicely before the kirtan begins. Hare Krishna.